and all the brothers here around here in this table. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. All praise are due to Allah. We praise Him and ask Him His support, and we seek His guidance. We ask Him for forgiveness, and we seek refuge in Allah from the evils of ourselves and from our sinful actions. Whoever Allah guides, no one can lead astray, and whoever He misguides will find no one to guide him to the right way. Sure. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Sayyid Mouridiyyah. It's your first time to be on Al Mouridiyyah, right? Yes, this is the first time. All right. This is the first time. Well, yeah. So welcome, and so happy to have you around. Thank you. Mr. Soul, your greetings to our viewers. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا ولا أبدا. I go by the name Musa Sow, so I'm very delighted to be invited here again in Al Mouridiyyah TV. I am greeting my dear followers, presenter, Mr. Sayyid and Mr. Sayyid Noor, and our dean, our master, Mr. Juf. So we are very proud. So we wish long life and good health to our Khalif Mutaham Bake and the Khalif of Baifal. So we say happy, month of Rajab. Welcome. Thank you. Thank you very much, Mr. Soul. As you said, you don't need to introduce yourself because our viewers don't know you. It's your fourth time, I think, or fifth time to be on the show. Thank you very much for your availability, Mr. Juf. I will come back to you. Okay. So as I said earlier, we are in the month of Rajab, which is one of the blessed months of the Almighty, along with Ramadan and the months blessed by Allah. We have the month of Rajab. What makes the particularity of this month? Month of Rajab. Okay, thank you, Mr. Said. Month of Rajab is very important month. It's a very blessed month again. Remember when Allah said in the Quran, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Just indeed, in their stories, there is a lesson for men of understanding. When you look at this month of Rajab, you will find inside the month of Rajab, lot of events happen this blessed month. Especially we call Isra wal Miraj. When you look at the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala take all one surat, especially talking about Isra wal Miraj. Allah subhanahu wa ta'ala say in these holy books, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-akthar alladhi barakna hawlahu. Why? لنريه who Sayyidina Muhammad min ayatina innahu huwas sami'ul basir. That means glory be to him who taught his slave. When the large scholar they was talking about this ayah, when Allah says Subhanallazi asra bi abdihi, for in like Lughat al-Arabiyya, like the Arabic word, if you say Subhanallazi asra bi nabihi, that's good, but or bi rasulihi, but Allah don't use a rasul, don't use a nabi. He says Subhanallazi asra bi abdihi. Glory be to him took his slave on a journey by night from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al-Aqsa. Why? Allah want to show the Rasul sallallahu alaihi wasallam miracles, ayatina, miracles. Only the Rasul sallallahu can see that. I think I have one paper over here. We call this trip like vertical and horizontal line. Min Makkah ila al-Masjid al-Aqsa, min Masjid al-Aqsa ila samawati ula, like horizontal and vertical. Only the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam makes this, and lot of events happen to this trip. And I know you will ask me that. Our Sheikh Ahmadu Bamba radiyallahu ta'ala anhu, he say a lot about al-Isra wal Miraj. We'll come back definitely to that. Mr. So, as I said, that briefly talked about it, the Isra wal Miraj, which is a very imposing and important event in the Muslim year, in the Muslim events. What can you say about it? What is the significance of this journey, Isra wal Miraj? So I'm really glad to listen about his clarification about emphasizing the word abdun, because Allah subhanahu wa ta'ala may say Nabi, but he said
Abdun. That means the word Abdun is very important, really. It is the important level. Even Shaykh Bama say, Inni Abdullah wa Khadim Rasuli. So, the word Abdun is very high. It means a slave. So the significance of this holy month is important, even Islamic history, because it is considered one of the miracles of the Prophet ﷺ. Because as he said, it's like a vertical and horizontal. Because the journey took place in one night. In one night. What the Quraysh didn't believe. So I think that we're going to be deeper about this. Definitely. Definitely. So the event is described the Quran as he said, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه, for showing him, to show him min ayatina, for our miracles, for our signs. إنه هو السميع البصير. So he was sent to God, to heaven, to do the ascension in order to be seen, to be shown what is happening over there, and to receive some commandments like prayer, something like this. Thank you very much. Also, not only this, but this night is very important because a lot of things, or a lot of things has happened during the journey. Before he reached, the level of the heavens, before he went there, a lot of things has happened. Okay. So that is really important to emphasize that. Isra wal Mi'raj has changed a lot of things, before he came back. We will definitely elaborate that later on the show. Mr. Hassan, first of all, what makes the month of Rajab particular? What is the particular of the month of Rajab? And what is the significance of Isra wal Miraj in the Islamic tradition? Okay. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the most clement, the most merciful. Sayyidu, I'm also very happy today to be here again with you and with Mr. Sayyidu also. Nice to meet you here in Mouridiyyah, and with my fellow brother Musa Sow. Your king. Okay, today accept because you are free. So I accept. Sure. Really. Yes, really, but it doesn't matter. So I'm really glad to be again here with you to share with you. The month of Rajab is one of the particular months in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran, Inna hiddata shuhuri hindallahi isna hashara shahran wa minha arba'at hurum. It is in Surah Touba. The Lord said that the number of the month for Allah are 12, but 4 of them are sacred. And the 4 sacred months, Rajab is one of them. One of them. It is Zul Qihdati, Zul Hijjati, Muharram, and Rajab. Scholars in Islam call it Rajabul Fard. Why Fard? Because it is one month separated from the 3 others. Zul Qihda, Zul Hijjah, and Muharram are closed, but Rajab is separated from them. That is why they call him Rajab, the isolated month. But it is sacred. Special one. Why they are sacred? Because at the time of Sayyidina Ibrahim, that prophet who was a friend of Allah, used to dedicate his time to worship God in this time. And Arab people, until the Prophet Muhammad, have inherited that from that prophet. Even if during the time of battles, of war, when the holy month came, they stopped. No violence, no turmoil. Everybody was dedicated to worshiping God and doing good actions. So that is why Rajab is a sacred month. But Allah himself has chosen also Rajab, because there are so many benefits and good things that Allah himself has chosen to put in that month. That is why scholars say that one action in Rajab is better more than 7,000 than any other action that is not done in Rajab. And the Prophet himself said that if you go there in the hereafter, there is a source of water called Rajab. In that day, the judgment day, only the people who worship Allah during that month will drink there. At the time, everybody will need something to drink. But those person who consider Rajab and worship Allah will have the permission to go there and have water. Definitely. And the Prophet himself also said that
among the doors of the paradise, there is one door. Only the people who fast during the Rajab will have the permission to go by that door and get into paradise. That is why it is really a very important month. It is the 7 months of the Muslim calendar, full of profits and benefits. And among these benefits, we can mention the 27 nights, which is really a very glorified and a night full of profits. I think that we will come back to Definitely, that if you wish. As you said, the benefits are numberless. One of them is fasting. I'm sure my Jobian brothers will find it a bit difficult, but if you haven't fasted yet, it's time to do it before the end of the Rajab. We know that the life of the Prophet hasn't been easy. It's been full of challenges. The adversaries have been inflicted so many painful treatment, but there are special, or let's say key events that led up to the Isra wal Miraj. Some events that we can consider challenges of the life of the Prophet. What are those key challenges that need really noticing? That challenges that led up to the Isra wal Miraj. Thank you, Brother Said. This is what I try to show you. When you look at over here, I already write it down. I think you can see it. Al-Miraj, wal Isra. You see vertical line and horizontal line. You see, we call in Arabic khatun amudiyun and khatun ufuqiyun. Sallallahu alaihi wasallam, he live here. You see, I mentioned it min Makkah ila al-Bayt al-Muqaddas. Here, Baytul Muqaddas ila samawati ula. But remember when Allah subhanahu wa ta'ala, that's what I'm trying to answer your question. Subhanahu wa ta'ala say in Surah An-Najm, Summa dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna fa'awha ila abdihi. You see, fa'awha ila abdihi. Remember, subhanallazi asra bi abdihi. Here again, he mentioned fa'awha ila abdihi ma awha ma kazaba al-fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Before Al-Isra wal Miraj happened, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he have a tough life, Very tough. And he leave Makkah, he go to Taif. He say, maybe I can find help over there. When he go to Taif, they give him more trouble again. Allah tell him, he's a Habibullah. We have Kalimullah Musa, we have Ruhullah min Isa, we have Kalimullah, we have Khalilullah Ibrahim, but we have Habibullah. Allah tell him, don't worry about it, I'm going to give you something great no one can have. After when he come back to Taif, and that time Allah take him to Al-Isra wal Miraj to tell him that. And Al-Isra wal Miraj, we call the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam Khatimul Anbiya, Imam Rusul, Khatimul Anbiya. He's the last prophet, but he's a leader for all messengers. But Allah should show him that is real and for true. That's why Allah take him to Makkah. And a lot of people, Quraysh at that time, they don't believe that. They thought this was the dream. That's what Sheikh Ahmad Bamba would say. فَبَاتَ يَسْرِي وَالْجِبْرِيلُ سَرَى مَعَهُ فَوْقَ الْبُرَاءِ إِلَى أَقْصَى النِّهَايَاتِ. Because some of them said, no, that's not true. He don't leave. How you can leave Makkah? You can go to Baytul Muqaddis one night and you leave to Baytul Muqaddis ila samawati ula. And remember when Jibril came, Jibril said, Sayyidina Muhammad, this is my place. I never cross this line. وَمَا مِنَّا إِلَّا هُوَ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. I never cross this line. I have to leave you over here. Go back to my mission. And Allah take him from there. The place. No one, not the prophet, not the messenger, not the Malakul Muqarrab been to that place. That's why Al-Isra wal Miraj is full of blessing, because during this month Allah give him the daily prayer. We do every day. You remember the qissa is too long, but it was 15 prayers that time. Musa tell him, Sayyidina Muhammad, go back. Please, I know Bani Israel, I got only 2 prayers, but they don't do it all. Please, can you go back? You ask Allah, he can reduce, and he keep going. He come back for 45, 40, 35, 30, until 50, till now. No, I can't go back to ask him. It look like as a people sometimes when you ask someone 1 time, 2 times, no, now I can ask him the 3rd time or the 4th time. That's why the holy month of Rajab, when you look at inside, maybe we go inside, I'm gonna go develop it. Kazu Rajabin, what Sheikh Ahmad Bamba say about this month, you will know that's the special and the blessed months, especially in Islam, for the Muslim society. Oh, okay. As I said to Mr. Jat, the Prophet's life has been
very tough, very full of challenges. And how did his relationship with his companions, his family, and his adversaries evolve in the year that preceded the Isra al Miraj? So as he said just now, the time before the Isra al Miraj was very tough and complicated because his beloved wife Khadija first passed away. His uncle Abu Talib, who was one of his greatest supporters, again passed away. And Quraysh, also the Quraysh, was doing bad things in order to stop him, And he was really living in a sorrow. The year was very tough for him. He was also rejected when he joined Taif over there. And they sent him with mad people, they sent him, they throw him stones, something like this. So that's plain that the Sahaba was, was having a good relationship with him, like Sayyidina Abu Bakr. The companions. The companions, like Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, who were, his supporters and protector also. Because at the time, the Quraysh, like Abu Jahl and others were saying bad things, was discriminating him. But all of this, the Sahabas and, was protecting him. That was really important, really. Okay, thank you very much. Mr. Diouf, we know that those challenges, people like me, they can't really support those challenges, they can't bear those challenges. It definitely affects the life of a person, if you can call it so. How did those challenges affect the life of the Prophet? Okay, thank you again, Mr. Njate and Mr. So. But Saidu, as you know, for prophets, this is not a problem because they know that whoever Allah loves will be really tried, will suffer from hardships and pains. Allah say, Hata ita asaysu rusul wazanu anum qad kuziba jahum nasruna. Before giving my support to the prophets, some of them had gone to a certain way that they think that I have even forgotten them. The Prophet Muhammad was among those who are called the Ulul Azm. I mean, those who are the most determined and devoted and dedicated prophets. That is why he could support any hardships and pain. But the context, as Musa said, that year, which is called Ham al-Huzni, is the year of sorrow because of difficulties. So why did Allah call the Prophet, transported him next to the Lord? Why? There is an objective. It was only a kind of a comfort to put him at ease, to tell him that if those who are on earth have turned their back from you, come next to me. I am your Habib, I'm your friend. If people on earth have abandoned you, I will never. Come close to me. That was the objective of that night. And for many things, Sheikh Ahmadu Bamba has clarified first the journey, how it happens, because there are some controversy. Definitely. People saying that the Prophet did not go. Only the soul went up. It is only the soul that goes. But Sheikh Ahmadu Bamba in Hamad Sulaiman has said, Minha la hamriya Isra ilahu bihi bi ruhi wal jismi laylan li samawati. I swear, I bear witness, I testify, and I put my life to bear witness that the Prophet went body and soul next to Allah. In Muahib also he says something like this: Qad haza faqra min hina asra bil jismi jahra. Jismi jahra, it is body and body. The Prophet met Allah. So there is no doubt that according to the teaching of Sheikh Ahmadu Bamba, that the Prophet himself in his soul and his body went to that night journey. This is one important point. Another important point, Saidu, before giving the floor, is the horse she was chosen. Why? Ibn Abbas, he was someone who was protected by the Prophet himself, has written that the night the Lord informed Jibril that today I want to call my friend, my Habib, the Prophet Muhammad. I want to take him next to me today. Go and choose one horse to transport it. Ibn Abbas said that when Jibril went to paradise,
he had seen so many al-buraq. Al-buraq is not one horse. There were millions of horses there. So why he had chosen that one who came to transport the prophet? This is also something. It was not at random. No, because that horse was chosen because of the love he had for the prophet, and he had not seen him. Ibn Abbas said that when Jibril arrived, he had seen millions of horses, but one of them was isolated, very small, very slim. He told him, why are you like this, different from the others? He told Jibril that in my heart, I love one creator, but I had not seen him. I'm thinking about him night and day. I can even eat because of the love that I feel toward that creator. Allah Akbar. And Jibril asked him, who is that person? He told him that it is the last messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril told Al-Buraq that you should be happy because I want to go to take him to the Lord, and I want one horse. So you are my companion. Let's go together. Definitely. That is why Shaykh Ahmad Bamba told us that the love of a holy person can give you a rank and a degree that worshipping God only cannot give to you. So the choice of that horse also is very important in the story of Isra. MashaAllah. May the love we have, the son of our love for Shaykh Ahmad Bamba never set. He said that Shaykh Ahmad Bamba described it, and that answered the question about what went up, the soul or the body, or not the body, only the soul, exactly. Or the body and the soul. But how is it described? If of course, if it is described in the Quran and in most reliable hadith, how did those hadiths and the Quran describe the Isra or Miraj? And you can go deeper to the way before, on the way, and arrived, and the way he returned. Because if we go back to as he was explaining, it might be not possible when we consider the human level. Human level. Yep. But this is not difficult for the Almighty. Exactly. This is not impossible. Impossible. Yep. So how it is described by the Quran, the most reliable hadith, and if you come back to what Mr. Exactly. Thank you, Brother Said and Imam Juf. That is very important. When he finished his talking, he say about the love, you can get everything you need from Allah subhanahu wa ta'ala and the Holy Prophet. Exactly. You know, Al-Isra wal Miraj, we can learn a lot of lessons from it. We can learn a lot. That's why Shaykh Ahmad Bamba write a lot about it. Maybe I got one Kazu Rajabin, I have it over here. He was talking about the zikr you can do. Istighfar li Shahri Rajab. I'm going to go coming later. I'm going to develop it the second part. Al-Isra wal Miraj, when you look at Al-Iman Billah and Tu'min Billahi wa Qadarihi, you should believe Allah can do everything. You know, when Allah created Adam, no mom, no dad, the people they say, okay, let's go. After he created Isa, he have a mom but no dad. You know, Allah say, you know why? I want to show the human being I can do everything what I want. Inama amru idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. If I like something like this, that can happen. That's what Allah want to show us his power. He can do everything. Imagine you take someone, he sleep for his small room in the Makkah. He don't have no private jet, no helicopter, no flight, no car, nothing like when we know right now. Imagine. For sure. But Allah tell him, I want to meet him only one night. That's why, come back to the Abu Bakr Siddiq. That show Abu Bakr Siddiq, he's the first believers. When they tell him, you know what Muhammad say last night? He say he leave Makkah, he go to Baitul Muqaddas, and he leave Baitul Muqaddas again. He see Allah in the Samawati Ula. Abu Bakr Siddiq said, Sadaqa Habibi. Sadaqa Habibi. That's why we call Abu Bakr as-Siddiq. As-Siddiq. He have two names. Abu Bakrin. He's the father of Aisha, Sayyidatuna Aisha alayhi salam. In as-Siddiq, everything the Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, he is the first person he gonna go believe it. And the second things, how is very important about the Salat. Al-Imaduddin as-Salat. When you look at Al-Arkanul Islam, the condition of Islam, how make a Salat is so important. Like a fasting. Allah sent the Jibril in the Quran, tell them, say, Muhammad, you can do fasting from this time and this time. As-Zakat. He tell Jibril in the Quran, this is the way you can make zakat. Al-Hajj. Everything. He sent the Jibril. Say, Sayyidina Muhammad, kada wa kada. Going, when you see a holy place where a holy man is, Islam accept
it is Muhammad himself, peace be and blessing be upon him, who had done that. He did it. So it is not forbidden, because if it was forbidden, he would not do it. So this is also for khairun lahu hinda rabbi. So this is really important. Another important aspect as a lesson is to show us that the Prophet Muhammad really was above all the creatures, even the angel, even Jibril. Because when they arrived there at Sidratul Muntaha, my master told it a time ago. When they arrived there, Jibril himself told the Prophet that I cannot continue. If I go over this line, I will disappear right away. Al-Buraq could not continue. So you have to do what you can do in order to go and meet your Lord. Because that Sidratul Muntaha is a kind of a line separating the earthly human beings to the heavenly ones. So if you are not among the surrounding of Allah, you cannot go beyond that line. It is only Muhammad as a human being who went over that line. The only one. No one went there. Even angels. No one. So this is also an important aspect to show us that that person was a human being, but a human being and something more else. That is why he told us that after that time, when Jibril abandoned me, I got on a kind of a ladder in diamond and gold. It was a little bit dark, but with some light. I heard a noise, but I did not know exactly where I'm going. But I heard the voice of my Lord. I went close to him. I put my knees on the knees of Allah. Allah spoke with me, gave me the 5 prayers, and I returned. So that are really very important lesson as Muslim to strengthen our faith and to know that this man that Allah has sent to us is really an exceptional man. Anything to when the reached over there, Sidratul Muntaha, he was scared, he was afraid, and he was saying التحيات لله الزكيات لله طيب الصلوات and God told him السلام عليك أيها النبي الله السلام علينا ولا عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين means the prophet who was behind him and the Muslims, all the community. Yes. Thank you very much. Anything to add before, because Mr. Sanya said we have just 10 minutes left. Okay. Okay. I want to add something. Thank you, Sheikh. You know, he said something very important. He said something is very important. We have to listen. Again, when the Holy Prophet ﷺ visit to Al Jannah, he heard the noise of the walking. When he come back, he said, Ya Bilal, you know Bilal ibn Rabah, Ya Bilal, ta'al, abshir. Bilal, be happy. Bilal say, why? Inni samitu qarara na alayka fil Jannah. I heard you're walking noisy. What you did, Bilal? Bilal did, I don't do nothing except anytime I make a wudu. Before I do something, I make 2 rak'ah. That's we call tahiyatul wudu. We bring that the black men like you, like us. And remember when Sheikh Ahmad Bamba said, "Ad-durru wa naf'u laysa min al-bidani wa sudani." Just make you should be proud. He heard the noise of the walking of Bilal. When he come back, he tell that. Okay, if you give me 1 minute, I'm going to finish this. Let me come back. Let me come back to you. Okay. Well, let me give the floor to the specialist when we talk about the Hasidah. And when we talk about Touba, he's the specialist. Okay. So many people say that because we are now tackling the second part and the last part rapidly. Many people said that this holy city of Touba was founded in the month of Rajab. Is it mentioned somewhere in the writing of Sheikh Ahmad Bamba? Oh, really, I do not have a real reference showing that, but scholars tell it. But I have not really seen a place where Sheikh Ahmad Bamba himself has written that. But those who are giving lesson about his life has told it. That is what I can say there. And it is, even if during that period that Sheikh Ahmadul Fadel Mbake was born, it was in Rajab, and people told us that when he was born, at that very time Sheikh Ahmadou Bamba was here in Touba alone, people came here to look for him and told him that Sheikh Awa Busso has a son. So that can be an evidence that it is real at that time that Sheikh Ahmadou Bamba founded Touba. Yes. But Seydou, I have to add something on the journey. We have really, just 10 minutes. Now 8 or something like about this. the return. Because it was something full of benefits. Sheikh Ahmadou Bamba said that فَآبَ فِي اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ. So he returned in the night before dawn, before Fajr. فَهَذَا مَا هَذَا مِنْ سِرٍّ يَخُصُ بِهِ وَلَيْسَ يُهْزَى بِهِ مَادٍ وَلَا آتٍ.
The Prophet had sacred benefits, had obtained during that night sacred benefits, sacred profits that never any person, any creature had never have before, and no one will have in the future. So apart from the 5 prayers, Allah had also revealed to the Prophet many things about his community, about how he is close to him. You know that I won't come back to the word Habdihi. Habdihi, it is not something that Allah has chosen at random. Shaykh Abdullah Mbake told us that Inna Allah mawla lezina amanu wa anal kafirina la mawla lahum. So if God accepts to call Muhammad Habdi, it is because he loved him, because the Prophet was close to him. He could say Hala Nabihi or Khalilihi or Rusulihi, but when Allah call you Habd, it is not something you are downtrodden people, no, but it is you are someone very close to him. So a very special person, very special journey, but he returned with very special gifts. That is what Shaykh Ahmadu Bamba said. Fahaza ma haza min sirrin. 50, he didn't complain. Okay. The 50 prayers, he didn't complain because he was so happy. Okay. MashaAllah, MashaAllah. Anything about the connection between Mouridiyyah and the month of Rajab? Is the great and the bigger connections, because when you look at Shaykh Ahmad Bamba write about Shahr Rajab is a lot. You see here, imagine if I try to explain to you this qasida, I think we can make 2 hours or more 5 hours here. We're not going to when we come back, maybe. When we come back. But just look at Yumna Kazi Shahrika Rajab. He say Yaqulu la ilaha illallah kulli wa la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alayhi allahu afdala man arsalahu ilahu nabiyuna ahmadu nurul anbiya'i wa nuru rusulillahi inda rabbiya kitabu ahmad ibn abdillahi khazinati wa sanani anlah. If you look at this, it's a lot. How here the Shaykh Ahmad Bamba talking about the aqidah. Yaqulu, I say la ilaha, you can worship and not take only Allah. Allah only should be worshipped. Kulli, my everything, kulli, everything for me. Shaykh Ahmad Bamba, wa la ilaha illallah. He say Muhammadun, you see, la ilaha illallah, Muhammadun. This is the Holy Prophet. Salla alayhi Allahu afdala man arsalahu ilah. He's the best creator who Allah sent to the earth. He's a blessing for the humankind. Nabiyuna Ahmadu Nurul Anbiya. He says this Muhammad, he's a light of the all prophets. The all prophets. The Rasul Sallallahu he's a light. When you say earlier, Sallallahu Alaihi Wasallam, he's the sun. The other prophets was the star. How we can compare the sun for the star? You know, that's impossible. Wa nuru rusulillahi inda rabbiya. He said the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, he's a light to Allah Subhanahu wa Taala. Kitabu Ahmad ibn Abdillahi khazinati. He said my saving. You know, here at the human being we have a bank account, we have a saving a bank account, but he say khazinati, Kitabu Ahmad ibn Abdullah khazinati wasanini Allah zintu bi sirrihi makatib wa tasur Ahmadu muyassiran li ma usir. When you look at it down, he write again Yawmul Khamis fi Rajabin, the Tuesday in Rajab, Yawmul Khamis fi Rajabin, ya muta'alliquna kunu mu'minin wa muslimina da'atan wa muhsinin. Shaykh Ahmad Bamba takes this Sahr of months full of blessing, a wisdom, a knowledge. He write it down. When you use it for this month, you can have a full of blessing for your family, for the community, for the whole society of Thank you very much for sharing that. Even Thank you very much. Even he said, "Kal Rajabin akramani." Ya father and father Allah yan bi farqandil kimlah. Even he has written some qasaid in the Rajab, like Mafatul Bishri and other qasaid that show that he has given a very important level of this qasid of this month. Your last word with the let's say the statement of Saint Fallu, when he said he went up and I came down. Okay, before coming to Saint Fallu, I have also to add something about Shaykh Ahmadu Bamba and the month of Rajab. You know that Shaykh Ahmadu Bamba had divided the year in 2 parts. Salatu Sita Bimadhi Sita. In his mission for the Prophet Muhammad, from Muharram until Jumada Saniya, he used to write praise only. But min Rajabin ilantiha Zilhijjah, from Rajab to the rest of the year, he dedicated himself into writing prayers on the Prophet. So Rajab was a starting point of the second phase of that mission that Shaykh Ahmadu Bamba had. It was to write prayers on the Prophet Muhammad, peace blessing upon him. So most of the khasaids that are only about prayers on the Prophet Salatu ala Nabi was written between Rajab and Zulhijjah. MashaAllah. So all the rest it was between Muharram and Jumada Saniya. Okay, and as we are celebrating the
because Rajab, what are your message to the people who come in Touba and celebrate with us? The message is what we should do. Sheikh Ahmadou Bamba in Silkul Jawahir tell that whenever this holy night comes, I order you to be devoted in worshiping God and doing good deeds. But don't forget those who passed away. He said that most of them returned to their houses and told to their family, is there anyone to remember to us, to pray for us, to give some alms for us, to ask forgiveness for us. And there Sheikh Ahmadou Bamba tell, it is in Silkul Jawahir, but some of them return back with nothing because their families did not even have that devotion that forgot them. That is why when that night comes, it is an obligation for all of us to pray, but not to forget for those who have passed away. Thank you very much. Your last word. Thank you very much. Really, I'm very happy to share with you. It is an important topic. Mr. Seydou, Mr. So also, and you. Thank you. The only problem is I'm one against three. We are three today. We are three against one. Your last word. So I'm very delighted really today. I have learned a lot of things from really Mr. Seydou and Mr. Papa. That was really amazing. Really. So what I have to say is what he last said. Those who passed away, we have just to pray for them. Because Touba said in Masakul Jinan, wa arhabul ashya'u lil amwat raddun ila dunya mal hayati walau shuy'atan. Those who are in the grave, they wish it to come on earth, only 1 second or 1 minute. So we are living it on the earth. We have just to worship God and to do prayers, and to send prayers for those who pass away, and to follow the studies of Sheikh Ahmadou Bamba, and to worship God very hardly, because Touba said that Raja'u jannati bila ta'ati bisunti mahi ghurur yati. If you want to get paradise without worshiping God in the way of Sunnah, you are wrong. So it's just the message that I have to lead. Thank you very much, Mr. So, again, for being on the show. Mr. Diouf, our chronicle, our distinguished chronicle. Mr. Njad, thank you very much again for being here, for your availability, and for your time, and for your time sharing, preparing the show. Your last word to our viewers. Thank you, Brother Said. Thank you. This great Sheikh, I learned a lot, especially when he was talking about when you ask a great question, how the Rasul Sallallahu was praying before the revelations. Thus, I learned a lot of things from it. Thank you so much. And do not forget, you say talking about the prayer for the people already passed away. Al-istighfar li shahri rajabin. Al-istighfar li shahri rajabin. I told you earlier, astaghfirullah alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nushura. Sheikh Ahmadou Bamba used to say this istighfar fi shahri rajabin a lot. Imagine how it's very important. You close to Allah, you ask him for forgiveness, what you will receive. And my final word is a special greeting to the Khalifatul Mouridiyyah, Sheikh Muhammad Muntaga Mbake. We all see the great job what he did, especially Jami'at Sheikh Ahmadou Bamba, the University of Sheikh Ahmadou Bamba. I'm so proud of it because I have a meeting with the Sudani, the Iraqi people. When I showed them the picture, I tell them, you see, this great Sheikh, we call him Amirul Mu'minin. I say, we have two Amirul Mu'minin in the world. Erdogan, he lead the East. But here, as the Africa, our Amirul Mu'minin is the Sheikh Mahmoud Muntaga Mbake. Imagine when you look at this great university, he built it for the Ummatul Islamiyya. The whole world will come here teaching. A long time ago, we used to have a great university, Al-Azhar, Shinqit, Al-Baghdad. But now we have Jamia Sheikh Ahmadou Bamba in Senegal. That's the great blessing. And a lot of people call me to tell me the congratulations for that. And thank you so much. Thank you very much, Mr. Njad. I enjoyed listening to you. I enjoyed listening to Mr. So, and we all enjoyed listening to your nice contribution. Thank you very much, as I said again, for your availability. And we hope to have you back. Inshallah, I will come back again and again. Inshallah. I will invite you. Thank you very much. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the longest and the healthiest life to our Khalif Sheikh Muhammad Muntaha Mbake. May our love for Sheikh Muhammad Muntaha Mbake, may our love for Sheikh Ahmad Bamba last for a lifetime. Just read Touba.
ولا بجاه
بالماء الأمدار فقال على زباب أجل نجاة به دنيا وغرب إليه يبدأ دار قال في عبادي لا جهاد به لا بالرجال إله كالقلب الجواري لا ورايا لبس إله بيت زانا متزان كلها يوم الخدار فانا بلادي براسي حديث وخلق بلادك جعل بعديان فلا يجين جاي لله والبلاغ بذات عاقلين ما تنجان بالزمان هذا فلذا يدرك لقرات الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما هزمته وكل من هزمته سل وسلم وبارك هني أبدا barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seetaan télévision Al Mouridiyyah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak di leen ziar bu baax a baax ci bis bu tedd guddi gu tedd gi ñuy dëgmal muy guddeek Kazu Rajab buñ ko waxee itam xel yëpp dem ci bisub màggalu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ibnu Xaadim Rasoul ñu nekk fii ci jumaay ji nag ngeen seen sunu gannaaw xabroom mbokki taalibe yi bàyyi ko ay gox yu fasantikoo ci réew mi ak bitim réew ñëw nag ngir ziar si ci bis bu tedd bi nga xam ne nii ci la feeñe woon jamono màggal gi nag di bis boo xam ne nii dañ koy taxawal ci Touba ak li ko wër rawatina njabootuk Serigne Fallou lépp nag ci ndigalul Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général des Mourides ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ci njiitu Serigne Abo Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmadou Fadal jamono yi mu ngi ci biir kër gi ñu koy ziar ngeen gis mbokki taalibe yi ñëw di def seen i ziar xam naa dinañ ànd ak yéen rek niñ koy defee rek démb fële ca Aliya ci màggalu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara noonu lañ koy ànd ak yéen ci bërëb yëpp rek bu soobee yàlla dem ci mbokki taalibe yi seen taxawaay seen gis-gis ak seen yëg-yëg ci bis bu tedd bi waaye dinañ dem itam ci bërëb yi nga xam ne ni fa la ñuy dundalee màggal gi rawatina ci jëm ci njàngum alxuraan ak xasida su ko defee incha allah rabbi ci guddi gi dinañ àndaat ak yéen itam ndax màggal gi li ci ëpp solo guddi gi lay doon ndax guddeek Kazu Rajab guddi la goo xam ne nii ni ko waroom xam-xam yi waxee guddi gu bëri ay njëriñ la ci jullit yi kon daal télévision Al Mouridiyyah ni mu koy defee ci mboolem bërëb yi nga xam ne nii dafa jëm ci ñaan fàttaliku dundal lépp lu jëm ci diine rawatina Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak njabootam di leen fàttali rek ñoo ngi ci bisub Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké doonoon ñaareelu xalifa Serigne Touba Khadim Rasoul waaye nag ginnaaw bi Serigne Mouhamadoul Moustapha defee fondation jumaa ji moom moo ko àggale ba jiite ko kon dinañ gën a yaatal ak yéen fii ci Touba ci màggaluk Kazu Rajab 1445 2024 incha allah. mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi alladi manna alayya bi xidmati rasul wa jaadali bi jaahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi xayri suul wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi kon jëwriñ ñu ngi lay ziar xam naa tur bi Moustapha Xuma sëñ Moustapha Xuma fekk leen fii ci buntu kër sëñ Fallou ci bisub ku tedd sëñ Fallou ngeen di taxaw lu am solo ci màggal gi muy njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi ñi koy taxaw ak nu mu organisé woo loo ñuy tënkal bisimilah. jërëjëf sëñ Abdoulaye Faye nekk ci télévision Al Mouridiyyah télévision boo xam ne télévision Cheikhul Khadim la ñi ngi jiital nag suñu nuyu ak suñu siyaare ci Cheikh Ahmadoul Mountakha xalifatul am di ko ñaan suñu borom defal ko fan bu gudd waa nu ko wér ba yéenam yi mu am ci liggéey ko Cheikhul Khadim
ci lislaam bi ak ci doomu aadama yi yëpp mu sottoo ko te ànd ko njaboot Sëriñ Tuubaa gi ak taalibe ak jullit yëpp noonu lañ ko ñaanal si Abou Baraka ak mboolem njabootu Cheikh Amadou Fadel gépp noonu lañ ko ñaanal mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp ak mboolem cheikh yi di siyaare baax suñu Yuusu Jóob jëwriñ suñu Yuusu waaye di siyaare mboolem al Mouridiyyah yëpp rek waaye di siyaare mboolem majmuu Hizbut-Tarqiyyah di am mbégte lool ci jotaay bii nga xam ne sëriñ bi dañu koo saytuloo muy bis bii nga xam ne bis la boo xam ne Cheikh Amadou Fadel mooy ki nga xam ne moo ko daan defal boppam ci ak dundam doon ci sant suñ borom subhaanahu wa taala moom mi ko andi àdduna boole ko Seexul Xadiim ba mën koo liggéeyal ba am ci lii mu ci am ci ak mujjam it mu digle ko wax ak njabootam ne leen nag bis bii nag moom laa am dama bëgg ngeen fonkale ma ko ba agsee tey ngeen sant la ma ci suñ borom subhaanahu wa taala waaye sant la ma ci Sëriñ Tuubaa kon nag loolu nag moom la Cheikh Abou Baraka yeesalaat ndigal loolu rek ak woote boobu nga xam ne magam ci baax ji Cheikh Moustapha li moo ko njëkk a woote tey jii nag Cheikh Abou Baraka nekk ci kanam njaboot gi jiite njaboot Sëriñ Fallu gépp woote bi fas yéene jëfe ndigalu Cheikh Amadou Fadel loolu daayira bii toog mbooloo mii nga xam ne nag ñoo saytu baas bii ñu ne muy mbooloo moo xam ne ab fédération sëñ bi tudde leen soppee Cheikh Amadou Fadel sopp yooyu nag ku ne ngi ci biir jullit ñëpp ngi ci biir waaye am na sax ñoo xam duñu ay jullit te teew dugg na ci biir liggéey bi ngir bëgg guñ bëgg Sëriñ Fallu ndax Sëriñ Fallu mel noonu liggéey boobu nag sëñ bi wax ñu la ñu wax ne Sëriñ Muntaxa kat daa am lu ma digal li ma digal ci bis bi nag yéen digalaat naa leen ko ngeen ñëw fii ci kër gi defal ma ko ni ma ko Sëriñ Muntaxa digale loolu nag mooy sëñ bi daa digle ne nañ jàng alxuraan ak xasida te def bernde loolu nag yéen digalaat naa leen ko yéen an ma mee lañ ko tàmbali an mën a sëñ bi di ko feddali ba tey jii it sëñ bi digal loolu la feddaliwaat wax ne li ko Sëriñ Fallu li ko gën a ci bis bi da gën ko cee ñor da ñëpp xamoon ne diggante ma alxuraan ak xasida yi loolee nag la ñu sëñ bi jox nag nañ ko saytul ci baas bii nga xam ne moom lañu baasal Sëriñ Fallu mën a dara gënu cee yey jàng ci alxuraan ak xasida loolu ba mu ko defee nag fédération bi yëpp daal di àndandoo jóg fas yéene jëfe ndigalul Cheikh Abou Baraka loolu waaye ñoo ñu nag Mbàkke comme nga digal nga ñu ko nag kon nag dañoo bëgg nga dimbale ñu ko rek ba lépp lu ca war ci ay wërteef nga bàyyee ñu ko ñu wuutu la ko ngir mën la ko yaa defal loolee nag la fa mu tàmbale rek mooy dajal daara alxuraan ñi ngeen gis ñëpp ay daara alxuraan lañ buñ ko xaymaa dana fanweeri daara yi topp na daara ju ne bu ñëwee day ànd ak jëwriñu daara ja moo xam suñ daara ba wala kam tànn daara ju ne day yor kaamili boppam daara ju ne it njàngum boppam lay jàng buñ demee ba tëkk sànn kenn ko dañu xayma sam njàng ñaata kaamil nga jàng ñu soog a boole woon nag jàng kaamil yoo xam ne dañ koy desaare mbooloo mi yëpp moom la ñuy tëjee njàng mi buñ si limee toog sànn ci la ñuy xatmu yeewi daara yi waaye teewul alxuraan ji moom day continuer fekkoo xasida yi ci seen ndeyjoor ñuy durus waaye ne ci kanam tuuti ginnaaw tisbaar ci ginnaaw toog sànn rek incha allah njàngum yëkkati mi day daa tàmbali yëkkati mi it menn njàngin lay doon muy njàngum kuréel bu jóg beneen toog diggante bi sax du am dara lu ci dugg ndax bu kuréel bi jeexal bee day ñëw roofa ko bee génn njàng mi nga xam ne ki ci biti moom doo xam ne maanaam beneen kuréel toog na noonu lañ koy doxalee njàngin yooyu nag la ñuy moom noonu la ñuy dundee bis bi ci bëccëg gi ak ci guddi gi ba keroog ñu noonu dafa jar lañ ci jublu rek mooy defal ko sëñ bi ak bëggam waaye ñun dakkuñu ci ñun suñu bëgg dakkuñu ci bëggu keneen. muy taxawaay bu am solo xam naa ne ngir jëkkante ak waxtu wi rek sëñ Fallou ku ko wax xel yëpp dem ci ak taalibe ndax dafa jaayoon digganteem ak Serigne Touba kilifteef ak waajur gu ci nekk jëndee ko ak taalibe kon tey bu ñu doon yóbbaloo ci bisub bu tedd bi jëmale ko ci taalibe looy soññu mbokki taalibe yi rek ci tënk tuuti rek. waaw tënk bu gàtt lay doon rek ñoo xam ne li gën a riis mooy doon doomi Serigne Touba dara féetu ko dara gënu koo riis la tax nag moom mu nangoo jaay loola jëndee ko lam ko jëndee kon de mel na kon moo gën a kawe loola ginnaaw ba mu ko jëndee ba sëriñ bi nangul ko ba jox ko njëg gi mën na ko def naa ko addiya kon nag loolee taalibe bu ne li mu ci jàng rek mooy fas yéene dàkk bëggug sëriñ bi ci jëfal ko lam bëgg te bañ koo dàkk ci jëfe ko na nga ko bëggee yow fii jamono toll nag jëf-jëf ji sell lu jafe la ndax def lu àdduna duggut lu jafe def la li ëpp ci nit ñi am mbumbaay moo leen ñor waaye sellug jëf ñorul ñu bari ñun nag sakkuwuñ damaam dabuwuñ baas bu fees wala mbooloo mu bari la ñu dabu rek mooy nañ defal sëñ bi ak bëggam rek nii ñu ko defee nii dañoo am yéene bis bi ba ak seetee
ñu liggéey ci Sëñ Fallu ci teralal ko ñooñ alxuraan fexe ba dongay daal yi teew bañ delloo ci daara ja ku ñëwutoon ñee leen loolu lañ jublu rek mooy liggéey ko Sëñ Fallu rek teralal ko ñooñ alxuraan waaye teralal koy ñooñ xasida loolu rek mooy liggéey ba asalaamaaleykum wa rahmatullah amma ba'du fallaha as'alu bi haqqi wajhihil karim an yaj'ala hadha al-maktuba hamalan salihan mutaqabbalan sawabuhu la yarim wa an yusammiyahu ta'ala mafatihal bisri wal amni wal janna fi salati wa taslimi ala muqimi sunnah. am Kumba Wade laa tudd dëkk Bayax. ñëwoon ziar Sëñ Fallu ñëw rek lu yeesluwaat njéggal gi di ñaan Sëñ Fallu fajal ñu suturay biir yi suturay biti yi yokk fan wéral cër yi ak mboolem ku dib jullit ndax yàlla damaa may am Sëñ Fallu pour man Sëñ Fallu damaa defal lu mu defalul kenn sama Sëñ Fallu maa ngi nii ñu ñëwoon tey yeeslu di ñaan màggal gii yàlla bu mu doon suñu mujjantulu màggal di ñaan ci màggalu Sëñ Fallu gii yàlla nañ ci yàlla defal jàmm Sëñ Fallu réew mi yàlla na ci teg loxo kontaan macha allah mbégte rek laa àndal su ma duggee ci jumaa ji damay jaxasoo ndax dootuma xam li may ñaan mbégte rek di ñaan ci barki Sëriñ Fallu Sëñ Fallu fulanil nu màggal gi fulanil nu sunu fan yi defal ñu yéene defal ñu tawféex taysiir ci barki Sëriñ Fallu mbég barki Sëñ Fallu ndax man sëñ bi man damay jaay Sandaga laa ne taxuma naanu barki Sëriñ Touba man Sëñ Fallu rek bëgg Sëñ Fallu Mbàkke rek ak waa këram di ñaan ci yàlla ak Sëñ Fallu Mbàkke rek yàlla yokki leeram fa mu ne yàlla tax na ci barkeem bu yàgg da ko siyaare. Ndey Faatu Sonko laa tudd salaamaaleykum am contentement bu fort yëg-yëg bu rëy parce que Fallu aw bu so mii nga xamante ni yàlla nañ ko yàlla fayal kontaan nañ lool ci màggal gi fekkee ko waat rek si dal na doy na sant. am taalibe rek tegu ci yoonu siraatal mustaqiim rek déggal waajur yi mbokk yeex am di jàmm yi am taalibe rek laay ñaan xale yi tout tànk yi ñu tegu ci yoonu siraatal mustaqiim rek ci barke Sëñ Fallu. am Jaara Juuf laa tudd Juuf dëkk Kaolack Bongore am ci yëg-yëg boo xam ne damaa ñëw sama yaram yépp di daw ndax dama am Sëñ Fallu mu nekk ca réew ma ni ma yaay noo mën a def demal siyaare ji ma paas tànk yi sax nag day metti waaye damaa paas aw yoon wi ñëw di ñaan mu fekkaat fi déwén ñun ñëpp te bu kenn manqué. waaw man maa ngi tudd Maxtaar Mbow xasida rek Tiwaawan Touba Kër Magay sant Sëñ Touba rek Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye nag di santaat Cheikh Mouhamadoul Fadal bu baax a baax li wala fii faral di wax rek ku ne am na sëriñ waaye ku jàkk Sëriñ Fallu ngay woo loolu nag mooy yëg-yëg bi ak pas-pas ñu àndandoo ñëw ngir ànd ak li nga xam te ni mooy ak ki nga xam mooy Sëriñ Abou Baraka moom mi nga xam moo fi toogee jataayu Sëriñ Fallu Mbàkke waaye di ziar Sëñ Mamour Sam mi nga xam moo féete fee ca Tiwaawan moom it di doom ci Cheikh Mouhamadoul Fadal di ziar suñu wasila Cheikh Mouhamadou Moustapha Bousso moom it nekk kilifa nekk foofee ca Touba Kër Magay dafa liggéey bu am solo waaye di santaat yàlla bu baax ndax xam nga Cheikh Mouhamadoul Fadal moom dafa am ay may yoo xam te ni maanaam li ñuy wax rek njabootu Sëñ Touba bi moom koo ci wéetal da ngay jàpp moom dong la Sëñ Touba defal waaye moom Sëñ Touba bàddil na ko ci loo xam ni mbokki taal bi yëpp maas nañ ko nangu. Sëñ Saliou Sène dëkk Bambey Sere Touba Bambey Serer waaye xanaa yàlla def jàmm ci réew mi defar nu pajub aajo dëgëral ñu laxasaay ñu jëkku ndigal Cheikh Mamadou Mountakha yàgg fi to wér lu mu naal ci liggéey maamam gi mu am kawe njort. asalaamaaleykum Issa Diop maa ngi dëkk Dakar. lépp nag laa fi ñëw mais comme sëñ bi moom ay mbiram du jeex démb ñëw naa fi dugg naa fi ñaari yoon ndax fi laa julee gee démb dugg naa duggaat ma ñëwaat tey duggaat ndax ay mbiram du jeex ndax fii ak Dakar dafa sori waaw moo tax ma profité di sàkku ci moom ñaan ak ci barkeem xol bu ànd ak xol bu neex rek ànd ak xol bu neex ndax sëñ bi ay mbiram du jeex te Dakar Touba dafa sori bu la yàlla indee fii da ngay profité sàkk ci moom ñaan démb gee fi laa ko jullee dama dugg génn duggaat yor gi ma ñëwaat jaayante waat ñëw duggaat di sàkku daal képp ku fi ñëw rek yàlla na sa aajo faju kontaan rek ak mbégte ndax li ma gis fii moom gëj naa koo gis wala musuma koo gis mbooloo mi ma gis fii vraiment kontaan naa ci vraiment dëkk bi moom ak réew mi daanaka ñëpp ñëw nañu. def naa ci njaboot sa fépp dem naa fa waaw dem naa Xaayra dem naa gaar bu ndaw sëñ Abdou Lahad excellence dem Xaayra dem sëñ Jili ñëw dem naa tamit ci kër gu mag gi ñëw naa fii ziar naa sëñ Modou Moustapha sama turandoo ñëw ci Alaaji Fall sëñ Mouhamadou Moustapha Falilou sama sëriñ
ñëpp siyaar naa leen Alaaji Baara ñëpp daal siyaar naa leen kon Moustapha Fall laa tudd ancien colonel de l'armée waaw ok ancien colonel de l'armée j'ai vécu partout vraiment je suis très satisfait. waaw li ñuy tënk mooy tey li ñu indi fii tey mooy ñëw màggal bisu sëñ Fallou bisu Kazu Rajab bi ñu génnee nag bi ñu duggee ci barab bi liñ fi gën a ñaan mooy ñu ñaanal réew mi ndax réew mi dafa soxla ñaan fi réew mi toll ndax bëri na lu fi yëngu bëri na loo xam ne nii vraiment mi ngi fi am ñu ngi ñaan nañ ko borom ndindi vraiment jàmm am ci réew mi jàmm dellu ci réew mi ñaanal nañ aussi suñu bopp ñaanal suñu njaboot ndax Cheikh Amadou Fadel vraiment ku ci am yaakaar la ci moom waaw koo xam ne nii comme niñ ko daan wooye borom na mu am yàlla def lépp luñ fi ñaan rek mu am parce que li ñu ñaan mooy li gën ci ñun li gën suñu njaboot ak li gën ci réew mi waaw yàlla nag suñu borom defal di ñaan aussi képp ku fi ñëw suñu borom dalal la ci jàmm nga delluwaat ci jàmm yàlla nangu ñaan yëpp ci daraja Cheikh Mamadou Fadel jërëjëf sëñ bi kontaan nañ Babacar Gaye la surveillant général au lycée de Ndondol dañu ñëwoon màggal si fii rek waaw di vraiment ñaan ñëpp delluwaat ci jàmm yàlla nangu ñaan yi maanaam niñ ko gisee moo di ak yokkute la daal waaw ñun daal noonu lañ ko gisee bis bii nga xam ne mooy bisub Serigne Fallou Mbacké te man benn màgg rek laa muy màggal Serigne Fallou mooy sama trésor mooy sama lépp seen télé bii nag dañuy ñaan yàlla ci daraja Serigne Fallou Mbacké na Serigne Fallou loo xoon na sama baay Lamp Fall mi fàttuma ko seen télé bii yàlla na seng ca kaw ci barke Alaaji Fallou Mbacké ndax yéen a ngi wane image yu rafet yéen a ngi wane yaayu dëggaa tamit ay son yi nga xam na set na wóor na tegu na ci lislaam tegu na ci diine kon ñu ngi ñaan ci daraja Serigne Fallou Mbacké màggalu Serigne Fallou gi yàgg nañ ko yàgg a wiisi ci barke Alaaji Fallou. waaw li ma ciy tënk rek mooy que ne daaw ñëwoon naa fi ren ma ñaanoon borom bi à ce que ma ñëwaat fi ren yàlla dogal na ñëwaat naa fi ren te maa ngi ñaan yàlla aussi tamit chaque année may ñëw parce que lu toll ni ñëw di ziar lu toll ni bésub sëñ Fallou dafa nekk bés bu màgg ci man te même bu dul murit kese bépp doomu aadama bépp sénégalais bépp mbindeef dafa war a nekk bés bu màgg ci moom ndaxte da di mbindeef boo xam ne exception la donc moo tax toujours dañu am yëg-yëg pour ñëw fii Abdoulaye Diané la maa ngi jóge ba Mbour jërëjëf man Cheikh Fall laa tudd dëkk Thiès kër sëñ Ablaye Yaqin laa cosaanoo mais maa ngi dëkk Daaru Salaam xam waaw ñëw fi Kazu Rajab waaw waaw ndax man damaa bokk ci sëñ Fallou ndax sëñ Fallou mook sama maam nii la ñu meloon sëñ Boubacar Fall bu Mbambata Fall mu bokk ak moom Daara bokk ak moom lépp ku sëñ Boubacar Fall jur sëñ Fallou moo la tudd ba pare nag lii day wane la liggéey sëñ Touba yàlla nangu na ko ba fay ko sëñ Fallou moo tax ñun taalibe war nañoo góorgóorlu fu mbaax nekk ñun ñu jiitu ca loolu mooy sunu kii waaw sa'altuhu bi haqqi wajhillahi maghfiratan min jumlatil manahi tubtu lahu min jumlati saqairi ma'al kaba'iri wa min dama'iri ghafiru lighfir kulla ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma baynahuma marami indallahi awisal madad bijahil ladhi ala sëñ bi dafa nekkoon fii fi Touba gii nangami at fekk na booba nekk na fi waaye teewul boobu dafa bëgg a dem rek wéeti bu jàmm boromam Jolof nag mu dem fa foofu bakki bari boobu yi am na fa yenti weer la fa am képp ne laate liggéey ba tubaab bi ñu jaxase ko be ñu jël si ko fa fekk na moom booba loolu na siiw dem daal moom dana siiw ni dem nga amul benn seen sabab lu muy wax yi day jaxase kat rek diggante ak tubaab bi ñu ko jaxase woon ko ne ko kee doo leen jëmale foofee ci kaw la jëm si bëgg a xeex ak yow rek moo tax ñi ko jëkkoon defoon fekk na moom dem rek la bëgg ci sama kanam loolu lépp na maa ngi teew dara mu ca toog na fa ba am bis ku ñuy wax ma du ñëw fa fekk dégg-dégg boobu yi moo tax mu jikk dégg-déggu doole ji yóbbu foofee ak mbooloo moom fa yóbbu maanaam li nga xam ne moom la Serigne Moussa Ka way ci Jasaawu Sakkoor ñu ne dañu fay denc bal ak i fital waaw loolu foofu nag rek waaw waaye nag ma Abdou nag fekk boobu moo ñël beenu séet yi ci booba ci mu tàmbali ko ci moom waaw mu bon daal naa ko seeti kon nag yow seet ko ci ñëw wax ma lu fa ne dem dikk yàllaati bis bu mu ñëwee
fekk na bu sambalo bi boobu mooy bul ba Jolof ñu français ma bu français waaw ci suba waaw sambalo bi bay ko ca Jolof ànd ak Jolof gépp ab xale lañu waaw xam nga buur bu jógee waaw mbooloo bi bari bari ànd ak gàngooram waaw ak kii fas ñaari góor ak lu ne waaw lépp maa ngi jàll moom man bu dikkee Thierno sëñ Ibrahima Fatick bi nga xam ne moo amee moo sañ ci daal muti moo nekkoon daal muti fekk boobu moo fa ne mooy fi mu la gan ñi jaar waaw mu dikk ne sëñ bi waaye sambalo bi li moo fi ñëw mu ne ko na tekki te ñëw nu waxtaan laaj ko nag boo xam ne lu yoonam mu ne ko dara dafa dikk rek fekk ma fi ma dikk di ko nuyu si rek di ko sargal maa ngi sama gana yenn fa ñu gën a lekk lan goo xam ne kenn su ko gis ci ngoon ci teg sori ko mu gont di dem waaw fekk man mii am na maam bi ñuy wax maam sëñ Maam Fall Ñang ma nag maa ko Jolof yëpp xam ma dem àndal daanaka mu ëppale waaye am àndal sax ci bari waaw ci teg sori su da ñëw moom it fanaan si fa waaw sëñ bi nuyu moom dal ko dal bu mel ni bu mu daloon kale waaw maam bi moom gont moom moom ngi si ko demagut waaw ci suba sëñ bi yéen sama maam jooju mu dem waaye ñu daal fii xëyee nag di dellu tàggu sëñ bi ko maa ngi dellu nag waaw ndeke fekk na booba yi mu gis fii waaw moom la xalaat moom lay wax yi bu demee nag waaw fekk na sambalo bi amoon na ab tampon bu la def ci leetaram mu yàqu woon waaw mu yóbbu ko ndax di ko defarlu waaw maa bi dox na ba dikk foofee yi ko defaree waaw seen tampon yu bari ne fa waaw waaw bii ana ko moom bii waaye ana ko moom bii waa gi ci bopp sambalo bi waaw bi sambalo bi boo Jolof moo ko doon defarlu waaw ne ko ma gis waaye ndax pare na mu ne ko waaw pare na te kay kayit ngi fii yu bari fab ko def ko nii teg ko ci kayit wo waaw sànni si kayit rek mais ne amu ci soxla waaw muy dem rek mu fexe ba kuy boole waaw dañ ko yóbbu ne ba ci suba sax daal di bind benn leetar waaw daal di wax ne man sambalo bi waaw ci kayit wala ko bind man sambalo bi maag sëñ Bamba yow borom Ndar defaroo ñoo ngi ñëw ci yow waaw sama mag waxoon na la lu mel nii waaw waaye fekk ne moom boobu dafa bëgg a daw waaw mu dara woon la dikkal waaw te ba nga ko waxee ne ko bis sangam dara ñëw def nangam ci jàkka yi yang ja waaw fekk na mat na ab biir bu sori dal defaru daal di rey nagam daal koy seet daal di warlu ay bara yu jeex ak sanqal waaw sakk yenn seen yi daal di xëy dem rek bis bu nga xamee ne bu ma wax ne nekk bu ne ko boo dikkee waaw naa la nangam waaw wax ji ñang waaw bis boobee fekk na def na ba njëkk waaw kon loolu itam xëyee nag Ndar di dikk waaw ñu ko maag si fekk mu yaan ci guddi ga dem waaw fekk ko fa fekk maam Abdou ñaan na moom déedéet sambalaw bi ki ne kon alburi waaw dem na yëpp ànd ak Jolof yëpp daw waaw mu ne ko man sambale man du ma kooku man li ma la wax moom man moom mooy dikk maag sëñ ba man na ñëw ci yow waaw kéem la woon man nag wóolu la noo ngi ñëw waaw maam du bind lii daal di signé waaw def ko ci amulong waaw xam nga tampon baa ngi ci waaw tampon mu sambalaw bi ci suuf bu ñu andee defe bu ñu andee courrier ba waaw fekk ci lettre boobu de waaw borom daal gis ko tax xati ko daal li bi nañ ma wool waaye nañ ma wool kii rek nañu woo ma Abdou waaw ma ne ko lii sa yaa ko war a jàng ko fekk ma ko bindoon waaw mu jaar fu mu jaaroon rek mu ne ko yow borom Ndar man sambalaw bi maag sëñ Bamba ak Jolof gépp defaroo dikkal sa kaw li loo ci xam na xam nga ci dara mi ngi nii rek leen li laa ci xam jàppi ko rek leen bala ñoo ñëw jàppi leen rek laa ci xam waaw kii nga xam ne moom laa fi dem mu fekk ma ko nag kooku de mënuñu njëkki rek mooy sëñ bi rek waaw kooku ni ñu waxee kattan bari rek ñu ñal def ngeen loolu des na ko mën a ma ne mën naa ko li ma booleeg espace yi waaw naa ko mën a wax na ko ay ci boobu defoon
te dafa ay espèces yu bari. waaw jiraaf njaamu rek wala chef yi newoon foofu yëpp. waaw mu dikk ñu ànd ak ñoom dikk ba jeewal. mu bàyyee fa ñooñu ñëpp ànd ak benn sandarma. waaw sol yére wolof ànd ak moom sama kanam. mi ngi fanaan si. waaw bésu alxames la. waaw ñu fanaan si guddi ga juma ga. fan ci suuf Cerno na sëñ bi waa ji moo ñëwati moo ab dikk si na. ne ko waa ku mu dikk. dikk ne ko man de li ma yónni dañ ma lee wooloo de. ku mu gëmeewu ko. ne ko ayca daal di defaru ci bëccëg boobee. ci bëccëgu bàjjuma bi. dafa dajale wax ne mi bëgg yu bari yëpp. maa ngi taxaw. nag ko def jant ba so ci àjjuma ja ci suba sax. ñu daal di wax fii sew nii wax sax la dajal teel. sëñ bi génn ci jàkka ja. takkal nañ ko fas mu war ba noppi. mu woo ma maag sëñ Moudou Moustapha ñun ñaar boo noo fa nekk ci di gone. fekk ko ci penc ma. am na foofu garab goo xam ne sax garab la bu gudd. dañ ko gor léegi. waaw wan nañ ñu ko. foofu lañ taxawoon boobu. fa lañ taxawoon fas fa. waaw ci doon di war dañuy woo ñëw si wetam. waaw ñaan ci suñu ñaari bopp. dénk na leen yàlla maa ngi dem. mu dikk ñu ànd ak ñoom dikk ba jeewal. mu bàyyee fa ñooñu ñëpp ànd ak benn sandarma. waaw sol yére wolof ànd ak moom sama kanam. mi ngi fanaan si. waaw bésu alxames la. waaw ñu fanaan si guddi ga juma ga. fan ci suuf Cerno na sëñ bi waa ji moo ñëwati moo ab dikk si na. ne ko waa ku mu dikk. dikk ne ko man de li ma yónni dañ ma lee wooloo de. ku mu gëmeewu ko. ne ko ayca daal di defaru ci bëccëg boobee. ci bëccëgu bàjjuma bi. dafa dajale wax ne mi bëgg yu bari yëpp. maa ngi taxaw. nag ko def jant ba so ci àjjuma ja ci suba sax. ñu daal di wax fii sew nii wax sax la dajal teel. sëñ bi génn ci jàkka ja. takkal nañ ko fas mu war ba noppi. mu woo ma maag sëñ Moudou Moustapha ñun ñaar boo noo fa nekk ci di gone. fekk ko ci penc ma. am na foofu garab goo xam ne sax garab la bu gudd. dañ ko gor léegi. waaw wan nañ ñu ko. foofu lañ taxawoon boobu. fa lañ taxawoon fas fa. ci doon di war dañuy woo ñëw si wetam. ñaan ci suñu ñaari bopp. dénk na leen yàlla maa ngi dem. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di